clair la question donc des abus sexuels. En effet, que s'est-il passé pour que Paul parle de son affection? C'est que Paul est séparé de l'église de Thessalonique qu'il a fondée en quelques mois. Il est inquiet de savoir comment la communauté évolue. Il a dû se sauver parce qu'il a été persécuté. Donc il envoie Timothée voir ce qui se passe. Ce dernier revient avec de bonnes nouvelles. Paul est dans la joie. Alors, il écrit la première lettre aux Thessaloniciens, probablement à Corinthe, probablement c'est sa première lettre, pour les encourager afin qu'ils ne retombent pas dans leurs pratiques païennes. De cette situation de séparation, il s'adresse à la jeune communauté qu'il considère comme ses enfants, et lui, une mère et un père. Donc, par une série de 5 antithèses, et structurées par des négatifs, la prédication de Paul culmine, je dis bien, donc c'est la 5e sainte antithèse, sur les sentiments maternels et paternels qu'il éprouve pour les Thessaloniciens. Donc, je vais faire que citer les 4 premières antithèses et je m'arrêterai sur la 5e antithèse parce que je n'ai droit qu'à 15 minutes. C'est bien ça. Donc, le premier argument, je ne fais que passer rapidement. Notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Elle ne s'inspire pas de motifs impurs. Elle n'a pas recours à la ruse, mais de l'évangile qui nous a été confié. Donc, cette prédication, je relève les termes, ni l'erreur, ni l'impureté, ni la ruse. Elle est centrée sur l'évangile, comme nous dira Paul, et non sur une parole humaine. Eh bien, justement, le discours de l'abuseur consiste à faire passer bien ce qui est mauvais. L'erreur, l'impureté, la ruse, ce sont les machinations qu'il va utiliser pour attirer l'enfant. Je ne fais que passer dessus. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Donc, encore une fois, Paul qui a été éprouvé par les souffrances, donc dit bien que c'est Dieu qui éprouve les cœurs et c'est à cause de Dieu qu'il va plaire à Dieu et non pas aux hommes. Et nous savons que l'abuseur, qu'est-ce que va-t-il faire? Il va essayer de plaire à l'enfant, il va l'attirer par des douceurs, c'est un jeu de séduction pour attirer sa proie. C'est bien ce que Dion Chrysostome dénonce, le mauvais roi qui cherche ses intérêts au profit du bon roi, qui lui est un guide, un noméa, un pasteur, un poiména pour son peuple. Voilà comment parle Dion Chrysostome. Nous n'utilisons pas de paroles flatteuses, jamais d'arrière-pensée de profit. Et donc, je passe là-dessus parce que je ne fais que citer, donc je donne des citations, un témoignage d'une maman, enfin d'une femme qui sera abusée, qui a été attirée par la flatterie. Et John Chrysostome dira qu'il cite, je cite, la flatterie, kolakeia, ne semble ni honnête ni honorable, même quand elle est pratiquée pour obtenir une distinction ou tout autre motif valable. Non, de tous les vices, la flatterie est le plus vil. C'est ainsi donc que Dion Chrysostome en parle. Donc je ne fais que passer dessus. Alors j'arrive au 4e argument. Jamais nous n'avons cherché d'honneur auprès des hommes, ni chez vous, ni chez les autres. Donc j'y passe et j'arrive à la 5e et le sommet de discours de Paul sur comment doit être le leader, comment il l'est par rapport à la communauté. Alors regardez bien parce qu'il va utiliser des mots qu'on n'emploie pas. Nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Non, nous ne serons pas les apôtres du Christ, mais nous avons été au milieu de vous comme une mère pour ses enfants, une mère pleine de douceur pour ses enfants. Donc ce 5e motif nous renvoie à la question centrale de l'abus. Qu'est-ce qu'il y a de central dans l'abus d'enfants? La question d'autorité est centrale dans l'abus des enfants. L'abuseur joue sur son autorité de prêtre, de religieux, de grand-père ou papa pour exercer la pression sur un enfant ou un jeune. Il en est ainsi dans le témoignage émouvant de Mme Michel que je vous lis. Au sujet du clergé, ces hommes étaient par définition au-dessus même des parents, juste au-dessus de Dieu.
les personnes les plus dignes de confiance, les intercesseurs entre Dieu et nous. On accordait davantage d'importance aux propos du prêtre qu'à ce que pouvaient dire les parents, car le prêtre est aussi celui qui conseille les parents. Dans les récollections comme au cours des messes, il était le centre de l'attention et je l'ai souvent vu dans ce qu'il y a de plus sacré dans le rôle du prêtre, mais il devenait de plus en plus insoupçonnable, au point que s'il devait se passer des choses et que quelqu'un doive alors être en tort, ce quelqu'un serait forcément l'autre. Un homme qui veut notre bien aura toujours le dernier mot, y compris avec les parents. C'est ainsi qu'un parent va définir l'autorité du prêtre. Donc, je dis quelques mots sur donc Paul et l'enfant. Paul suit ce qui doit être la relation selon la nature. Il transpose les lois de la famille sur la relation entre l'apôtre et sa communauté. Donc, j'y passe dessus, mais je viens sur ce que Paul va faire en fait. Parce que la relation entre mère et enfant a connu beaucoup de soubresauts dans l'Antiquité. Notamment, Philon nous dit qu'il y a des parents qui veulent la mort de leur enfant. Dans l'Antiquité gréco-romaine, par le théâtre, l'enfant est relégué au dernier rang. Donc, ça, il faut le lire pour comprendre ce que je veux dire. Ah, donc, si l'homme est considéré supérieur à la femme, comme dans beaucoup de cultures dans l'Afrique, Paul renverse les valeurs. Il faut savoir que Paul va faire un miracle parce qu'il va d'abord parler de la mère, puis du père. Il part de la mère, donc de son affection comme une mère qui est pleine de douceur, qui s'occupe de ses enfants. Et c'est le mot chérir qu'il va employer. Il y a différents mots par lesquels on peut le traduire, mais c'est le mot chérir qu'ensuite il va étendre au papa. Alors, et comme une mère, il se consacre jour et nuit. Jour et nuit, je me suis consacré à vous. Et là, c'est l'image de la mère que Paul nous donne. Donc, Paul prend à contre-pied la culture grecque, voire la culture juive. Et je vous passe encore donc sur ce paragraphe concernant donc l'emphase sur Paul, sur sa maternité, sa paternité. Donc, ce que Paul veut montrer en fait, puisque Paul est absent, comment va-t-il se rendre présent? Il se rend présent par la lettre. La lettre, c'est donc d'abord par Timothée qu'il envoie à Thessalonique, ensuite par le genre épistolaire. Et ici que je vois ce terme que je ne savais pas qu'il venait de Paul, loin des yeux, près du cœur. C'est un texte de Paul au chapitre 2, verset 7, chapitre 2, verset 17. Loin des yeux, près du cœur. Et puis troisièmement, dans la lettre aux Thessaloniciens, vous savez, c'est une lettre spéciale parce qu'il emploie le nous tout au long. Sauf au chapitre 5, verset 27, dans le dernier verset, il emploie le je pour dire quoi? Pour dire que, eh bien, qu'il invite, lui, il invite la communauté à lire la lettre. Donc, non pas comme un apôtre, il se situe, mais comme une mère, comme un père. Il se dit présent au milieu d'eux. Alors, un autre élément intéressant qu'il faut souligner, vous savez qu'au tout début, dans le premier verset des Thessaloniciens, Paul s'adresse au Père, il fait appel à Dieu qui est Père. Alors, ma réflexion, est-ce que Dieu le Père exclut le Dieu Mère? Non. En voyant Paul, lui, un homme, s'attribuant le rôle de père et de mère, ce qui est dû de Dieu Père doit aussi inclure indiscutablement le Dieu Mère. En appelant Dieu Père, c'est Dieu que Paul imite. Il imite un père et une mère, et puisqu'il incarne le rôle de père et de mère comme Dieu, alors entre eux, les Thessaloniciens sont frères et sœurs. C'est la lettre qui parle le plus de la fraternité, le plus de frères, et je ne fais que citer, il apparaît 17 fois dans cette lettre, cette courte lettre, alors qu'il n'apparaît que 13 fois dans la lettre aux Romains. Alors le récit de Paul aux Thessaloniciens nous présente cette relation pastorale du pasteur, du guide. Alors je conclus, c'est dans ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus noble, que se loge l'ineffable, l'incroyable auquel les institutions familiales ou ecclésiales ont de la peine à faire face. Le déni, le refoulement sont des mécanismes de défense pour ne pas voir la réalité en face. L'Église en Afrique en parle timidement. La prise de position de la conférence de l'Est, le Ameca, le travail de Stéphane Joulin au Kenya et la revue Child Abuse and Neglect, avec les nombreux articles sur le continent africain,
font sortir de l'ombre la question des abus. Ce fléau nous concerne, nous, les responsables de la communauté. Il ne s'agit pas des autres, mais de nous. Merci. Thank you. You can see you beat the 15 minutes. So thanks so much. Now we have our respondent, Cabo. Yeah. So you have 5 minutes to do that. Thank you. Le texte de Patrick Fabien examine le rôle maternel et paternel de l'apôtre Paul dans la première de Thessaloniciens. Leur lien avec les abus sexuels dans l'Église, en particulier à la lumière du rapport de la Caisse, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il explore comment Paul privilégie l'affection sur l'autorité dans sa relation avec les Thessaloniciens en se positionnant comme une figure maternelle et paternelle. Il utilise des parallèles avec les philosophes de l'époque comme Exegetes et Dion Chrysostome pour souligner l'importance de la bienveillance dans l'exercice de l'autorité. Le texte met également en perspective l'impact de cette approche dans la lutte contre les abus d'enfants dans l'Église et avec affection et la bienveillance doivent toujours primer sur l'exercice actif de l'autorité. La figure maternelle et paternelle. Il souligne que Paul transpose les lois de la famille dans le contexte de la communauté en se présentant à la fois comme une mère nourricière et un père guide. Il explique que la métaphore de la maternité reflète l'attachement affectif et la solitude que Paul ressent pour ses enfants spirituels. Il montre aussi que la mortalité infantile élevée dans l'Antiquité rendait cruciale la protection de jeunes communautés comme une mère protège son enfant. Paul, absent de Thessalonique, s'inquiète de la persécution qui pourrait affecter la communauté et envoie Timothée pour le soutenir. La paternité, quant à elle, est liée à l'encouragement et à l'autorité bienveillante. Paul, tout en étant une figure autoritaire, ne se comporte pas comme un dirigeant tyrannique, mais comme un père qui exhorte, encourage et insiste pour que ses enfants marchent dans la voie de Dieu. Cette double métaphore, maternelle et paternelle, renforce l'idée que Paul ne se contente pas d'enseigner l'Évangile, mais qu'il prend soin de la communauté avec affection, en tant que personnellement impliqué dans le bien-être spirituel. Quelques points forts. L'approche interdisciplinaire. Fabien allie théologie, exégèse biblique et philosophie pour étudier la figure de Paul. L'utilisation des philosophes stoïciens Exegetes et Dion Chrysostome enrichit la compréhension du rôle de Paul comme modèle spirituel. Il offre une interprétation novatrice, donc d'Éphésiens, en insistant sur la dualité de rôle de Paul comme figure maternelle et paternelle, plutôt qu'un simplement comme une figure d'autorité. Le parallèle avec les pensiers stoïciens. Le rapprochement entre Paul et les philosophes stoïciens, notamment Dion Chrysostome, est particulièrement convaincant. Cela permet de mieux comprendre la conception de Paul sur l'autorité et la bienveillance en la plaçant dans un contexte philosophique plus large. Un autre point, l'application contemporaine. L'application du texte à la problématique actuelle des abus sexuels dans l'Église est un point fort. Cela montre la pertinence d'une réflexion ancienne pour répondre à un défi moderne
en particulier en ce qui concerne l'abus de pouvoir et d'autorité. Quelques points de discussion. Premièrement, méthodologique. Fabien fonde son analyse sur une comparaison avec les philosophes stoïciens. Cependant, pourquoi ces penseurs en particulier sont-ils choisis comme cadre de référence pour Paul, alors que d'autres traditions philosophiques ou théologiques auraient pu être explorées? Les sources historiques. L'étude s'appuie sur l'analogie entre la bienveillance maternelle et paternelle et l'abus de pouvoir, mais manque d'exemples plus concrets du contexte historique de Paul qui illustrerait des abus dans la communauté chrétienne primitive. Le lien avec l'Afrique. L'auteur évoque la problématique des abus sexuels dans l'Église en Afrique, mais les données concrètes sont peu présentes. Comment cette analyse pourrait-elle être enrichie par des recherches plus approfondies dans ce domaine? 3 questions. La première, comment l'analyse stoïcienne de Paul peut-elle être complétée par des références théologiques plus contemporaines? 2, comment l'Église pourrait-elle appliquer aujourd'hui cette vision d'autorité bienveillante dans ses structures hiérarchiques? 3, quels sont les parallèles modernes que l'on peut établir avec relations parents-enfants dans un contexte pastoral? L'étude de Patrick offre une réflexion pertinente et originale sur le rôle de Paul. Je te remercie. Okay, Fabian, you have 2 how and 1 what. So you can Two respond what? Two? how, comma, so and 1 what. So you can respond to any of this. At least you have. Yes, thank you very much, Amici, for your study of my paper, scrutinized. Well, concerning abuse in Africa, la revue Child Abuse and Neglect gave many examples, and I go only through one example in Burundi, in Bujumbura, where there have been child abuse. So I stop on that. I think what can be done in Africa, I think we must open our ears and our mouth to see. Otherwise, the difficulty is that we don't see. And if you don't want to see, we will not see. So this is the paper is to encourage priests and others and parents to go through it. No, this first thing. Why not another philosopher? You know, when I studied with my commentary, it's a very good commentary by Abraham Albert Malherbe, which I read on Thessalonians, and he gave as philosopher John Chrysostom, also Epictetus, but I stopped on John Chrysostom to show how even in this period of the 1st century, so they were talking about what is a good king, what is a good leader, and this concerned what Paul is speaking about. And so, because they are contemporary, this is why I choose and I stay on him for this. I think yes, okay. If you there might be other questions, but I think we will just give that till the next after the next presentation. Thank you so much, and we'll call you back later. So we invite Professor De Kock to come and give his presentation on Family of God and Divine Paideia in early Christianity. I would also like to invite your correspondents to come over here. That's Michael Kamansi. So, Prof, once you are ready, you take the 15 minutes for the presentation. Thank you. Okay.
good morning. So it's a pleasure to be with you and to have the last word. I don't know whether I have the last word because right. So my title has been narrowed down to Philo of Alexandria. So the divine paideia in Philo of Alexandria. A child presents the family, the society, and the church with the task of educating them. So this paper starts from the perception Thank you. It starts from the perception that the whole formation project in Africa and in the world at large is very much in need of revision and revitalization. And one word that was used in other papers here was a refoundation. So some indications of the present day challenges, I think I don't have to go over them. They have been mentioned a number of times. So I will go to Philo of Alexandria. He is a contemporary of Jesus and Paul. Now, he appropriated the Greek term paideia from his Hellenistic context and inculturated the Jewish understanding of the goal of human life in a transformed framework. Or you could also put it the other way, he expressed a number of elements of the Hellenistic understanding within a Mosaic philosophy. So in his time, paideia had become a term for the ideal of Jewish human maturity. So paideia is not only a process, but also the result of that process, namely human maturity. Not only for Jews, but Philo sees it as an ideal for all human beings. An interesting point is that in Latin, paideia was translated as humanitas. And it's interesting that it links up in some way with the whole discussion on Ubuntu. Ubuntu as a challenge and a task. The idea of paideia had already, Philo is not the only one who worked with this. For instance, the well-known Book of Wisdom has this parallelism between nomos and paideia. You see it there, nomos and paideia. And in 4 Maccabees, which is a very interesting book from the point of view of paideia, you see that the first line speaks of the law as paideuta nome, and the last line speaks about the honors, the Jewish tradition. But between these two, you have typical Greek elements introduced, enkrateia and philosophy, loge. So as you can see, it was a fairly widespread move that Philo was making. So Philo is an interpreter of the scriptures, and I won't go into all the details of his exegesis because it's very complicated, more or less as complicated as St. Paul's exegesis. Philo is an interpreter of the scriptures who reads the text as God's word spoken to us now in our present cultural. So one of the problems we have with Philo is that he has not yet been colonized by Western liberal approaches, so he doesn't know too much about the modern historical critical
approach as the norm, which he would not accept, just the starting point for exegesis. So for Philo, the divine meaning of the text is ultimately not extracted by a mere historical or literary analysis, but by an existential response, meaning as produced and received by the reader. I think a very good summary of the whole approach to the scriptures in the pre-modern period is summarized in Lectio Divina. This is what proper exegesis is. You read, you pray, you meditate, you pray, and then you wait for the Lord to speak. So it is. And there's also an interesting text which has received quite a bit of attention in recent years. It's a text by Gregory the Great. Scripture grows with the readers. So depending on your quality as a human being and a Christian, you will read the scriptures differently. So Philo responds to the scriptures as a member of the Jewish community who is deeply committed to the ancestral philosophy. Now, of course, philosophy in those days was not philosophy as we have it today. And philosophy was a very practical subject about how to lead a good, reasonable life free from slavery of the passions and irrational desires. So we witness here actually in Philo's use of paideia, a process of inculturation, as I mentioned already before. The inculturation of his Mosaic philosophy within a new cultural context. Now, it's interesting to understand what Philo is actually, how Philo is approaching the Mosaic law. First of all, he says the law of Moses is the law of nature. And that is why in the books of Moses, it begins creation and you have the law. So creation and law belong together. So the law of Moses is the law of creation and therefore a universal law. Secondly, as the practice of the virtuous life as articulated in the Greek philosophical traditions, justice, courage, moderation, self-control, but Philo emphasizes very much piety as the climax of all these Greek virtues. And furthermore, the paideia is training towards service in the community. Service in the community. The so-called encyclical subjects, writing, grammar, music, rhetoric, dialectic, all these have their place in the process of paideia as a process of growth in maturity and as practical equipment for service in the community. These growing in maturity must go hand in hand with service to the community. The Levites are the model for this. So these different encyclical subjects are not mere tools to get status in society, he says, or not merely a source of material income. They are service of God by beginning
as service in the community. So God's teaching in the scriptures is a divine paideia, namely it is God who is at work. And what God is doing is bring healing and strengthens the soul to make progress in the life of virtue and towards a life of harmony with God's creation and in worship of God. So this process of healing conversion reaches a crucial stage in early adulthood. Now, Philo distinguishes 4 stages: childhood, and he says the educational effect in childhood is not really permanent. It's like writing on a wax tablet. The next stage is that of puberty, which is for Philo a life of challenge, of facing desires, of facing the energies of life, and he says this is a very difficult period, which then finally in the 3rd period of our lives must be conquered and put in order. So the process of healing conversion reaches a crucial stage in early adulthood, after the childhood and the turbulent, confusing adolescence stage. So, and Jacob is the one who, for Philo, represents this stage, the one who struggles to bring order in his life. So the first task in the process of paideia for the young adult, that is the 3rd period of paideia, is to practice the virtuous life as service within the community before moving on to focus in the first and final stage of life on God alone, on the contemplative life. So he would say it's a wrong thing, not a healthy thing to start moving immediately into the contemplative life. We first have to serve the community and experience that service in practical terms. Now, in our world, many leaders are simply not suitable, still immature, because of the deficiency of commitment to virtue and sense of service, because of slavery to the ego. And for Philo, the greatest sin is philautia, self-love, self-adoration. So Philo's insistence on first developing virtue in the world of the senses, that is in human society, could be related in a fruitful way to John's saying about the importance of being active in the world while not being of the world. I'm just trying to link it up with some scriptural. Furthermore, Philo's strong emphasis on the decisive importance of receptivity before God. Sometimes it's said that the Jews did not know a theology of grace. I think we can learn a lot from Philo. Everything is the work of God. Everything is the work of God, and the task of the human person is to be receptive, to allow God to work in us, but to enable us to be receptive to God demands very great exercise. So ascesis, the spiritual exercises, as Pierre Hadot has labeled them. So I conclude, when families, parishes, schools are empowered
to present a clear image of the path to full humanity, which, reflecting on the teaching of Philo, could help us. Nourished by the teachings of like those of Philo, there may be hope for a serious deepening of the faith as appealed for in Ecclesia in Africa. Thank you. Thank you, Professor Diko. So we now give the floor to your respondent, Father Michael Kamal. Thank you, Father Lecoq, for your very interesting paper. I learned a lot. I'm not very convincing to the works of Philo of Alexandria, especially this theme of divine paideia. I find it very interesting, especially as an enculturated work, a way to propose, yes, a way, or we can say, a holistic proposal to education as a process. I liked that dimension of process. It really takes that there are stages, and I think it is important for us to take this in consideration, a process of formation towards full humanity of every person. And I find it interesting, the link you made about this education as humanization linked with the Ubuntu. I find it very interesting. One will maybe the question I had, and maybe the problem I have with this with Philo, maybe more than your paper, is the way he different these 4 stages. I talked of these different stages. It was a bit clear for what he calls childhood, the 7 years, the first 7 years, and then this adulthood. I don't know exactly when it starts. And it seems that is really the key moment for forming the person to maturity and to information which will lead him to be active in the society, but also to spiritual life. So those dimensions. So I was wondering now, for coming back to our theme, what about these children? If early childhood is kind of a moment where there's not much which can be given or acquired by the children, how this educationalization will fit for our theme for children. And I was wondering, I mean, looking at modern psychology, now it's known that most of our experiences, we are shaped by our early childhood. And I think I was just thinking of what Cardinal John Onaikan shared about his early childhood experiences and how it's still today he remembers how it shaped him, about values, about virtues. So I was wondering, is it not that undermining that the importance of that early childhood, and about for ourselves, about for instance catechesis, what will be the importance of our catechesis if there's no much which can be really acquired and formed at that early stage? So that's a bit my own reservation, and maybe a question. And that was maybe as a suggestion. I think it will be interesting to see how Father Matand would respond or connect his own paper to yours. That will be very interesting. A last remark is the question of initiation in our African tradition. I was wondering if there's no something which can be linked with this approach with what we know as initiation in our African context. Thank you. Yes, thank you very much, Michel. Yes, what you point out about the stage of childhood is quite striking, and it's something that is deficient in Philo. He rather quickly describes it as writing on these wax tablets, and he says it's not lasting. It's not lasting, which is also true. But I think
is missing out on a whole world that's modern psychology has uncovered. You can see he is in a sense very much voluntaristic in a sense. It comes to the and the figure of Jacob is the one who struggles, and for Philo this is the crucial stage of human life, that life of struggle, allowing God to enter into one's life. So yes, that is a point which is the question of the law. Yes, I thought it linked up very well with questions raised by our brother Jean Bosco. So I would like to hear how he responds to that, because indeed Philo and this whole reflection on the law, this we have to understand that in order to figure out what Paul is really doing. Unless we have that wider context of considering the law of Moses as natural law, secondly, as a philosophy in the sense of the philosophy in those days, not theories, but living. So yes, it's a. I think Philo, the whole approach of Philo, with regards to the law, with regards to God's grace, is very important. What I was going to add there is that for Philo, the law is the law of nature, and the patriarchs are the ones who lived the law. But the idea was that the law is not really lived by many people. There are only very few great figures like the patriarchs who were able to understand and live the law of nature, and therefore Moses had to give this law of nature, had to give the law, the revealed law, to guide people towards the law of nature. And it's also interesting that when Philo discusses this whole question of circumcision, he says, yes, this is a very particularistic law, but he is interpreting the law for the Jews in Alexandria, and he says that law, we should not agree with some of these fellow Jews who want to spiritualize circumcision and say, oh, it's not necessary to have physical circumcision. No, Philo says, we must remember that we live in a human society, that we live in a concrete world, and for Philo, the circumcision is part of that living in the present world as a Jew. Yeah. Okay, so we have just about 10 minutes for question and answers. Fabian, would you mind coming up again to the podium so that if there are some questions that will be addressed to you, you can easily take that. So the floor is now open for questions, and please, as we always say, just moderate your question to be straight and clear and straight to the point. And then for going to respond, please try also to shorten it so that people can do the most. Okay, do we have any question from the floor? Okay, so one. Any other person? Okay, two. So we start this way: 1, 2, 3, and 4. So we take the first 4. So when you start, please you tell us who you are addressing the question to. Okay.
My question is addressed to Professor Paul de Kock. Paul, thank you so much for your brilliant presentation. I was excited about your 4 stages of maturity, childhood development, and associated with Philo, a Jewish philosopher. And we know in our history of biblical interpretation, we always come across Philo, a Jewish philosopher, tuning into the 4 stages of Jewish biblical hermeneutics, Peshat, Remes, and Darash, and Sub. And in our Catholic tradition, we also would think of people like Origen and Alexandria with our own 4 literally allegorical, moral, and anagogical sense of interpretation. I was wondering, while Philo was doing this, whether the 4 Jewish senses of biblical hermeneutics would have influenced his 4 stages, the theory of 4 stages of human or childhood development. Which one influenced which? Philo would have been influenced by this generic Jewish 4 ways of interpretation of scriptures? That's my question. Yeah, please, Prof, you would wait. Let's take the 4 together, okay? So the second person is just behind you. Bon, je voudrais parler avec Paul, non pas comme une question, mais parce que le répondant de Paul m'a interpellé. Hein, et Paul lui-même aussi m'a demandé d'entrer en dialogue avec lui. C'est peut-être pour voir ensemble, comparer Paul, la position de Paul dans la lettre aux Galates sur la loi, et le comparer à Philon. Nous savons que les deux, bien qu'étant juifs, tous les deux, Paul, lui, n'est plus un juif total parce que c'est un judéo-chrétien quand il parle dans sa lettre aux Galates. Et que donc sa position vis-à-vis de la loi, du moins dans la lettre aux Galates, vu la situation rhétorique du moment, est une position, comme je disais hier, qui est beaucoup plus critique à la loi, manifestant un peu les éléments négatifs de la loi et non pas exaltant les éléments positifs de la loi, ce que fait en fait Philon. La conviction de Philon, c'est que la culture juive est la meilleure et qu'il faut la présenter aux autres comme étant l'idéal et tout ça. Mais sinon, dans le fond, si Paul recourt à l'image du pédagogue, on peut trouver tous ces éléments-là que vous avez indiqués. C'est que la loi a été un parcours d'enseignement, d'éducation, de formation de l'homme idéal, qu'on peut appeler l'homme idéal juif. Mais sauf que Paul indique qu'elle a eu un terme. Donc le temps de la loi est terminé avec l'avènement de Jésus, qui en fait, si nous lisons la même lettre aux Galates, vers le chapitre 4, et jusqu'à la fin. Donc, il y a une nouvelle loi qui est la loi du Christ, qui est une loi dont le croyant se nourrit parce qu'il est habité par l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ. Et donc, ce n'est pas que Paul est vraiment anti-loi, mais il reconnaît, je pense, la dimension de formation que la loi a été pour les Juifs, mais pas nécessairement pour les autres. Tandis que Philon, lui, il voudrait proposer la loi juive comme un idéal, en fait, pour toute l'humanité. En fait, je ne sais pas si vous comprenez cela, Paul. Donc, ça peut devenir comme une question. Qu'est-ce que vous pensez? Please, let us be conscious of the time. The next question, please. Just a short question to Fabian. Paul is mother to the Thessalonians, and then we know it is at the beginning of his apostolic life.
is Paul the same at the end of his life with all the letters we know after having gone through many challenges? Est-ce que Paul reste le même, affectueux aux différentes églises qu'il a fondées à la fin, après avoir été dans la turbulence des temps de critiques? Thank you. This seems to be the last question. It's directed to Professor De Kock. My question is very simple. How does the church teach children or reach out to children? And it was also inspired by a paper and the respondents' paper and the talk this morning in the church. I raised this question yesterday because sometimes we presume that we can reach the children directly, the church with the children. But we find out that the children listen more to their parents. So as we are talking of how to help the child, I think we have to also talk of how to empower the families. Because without empowering the families, it is difficult also to influence the children, whether straight to anyone. So, as you are saying, what do you think, how do we actually teach the children? Thank you. So you both have 5 minutes to respond. Please don't go beyond that. Thank you. Merci pour ta question, Albert. Je crois que tout au long de son ministère, Paul a été affectueux. Et on trouve son affection surtout à la fin de ses lettres, dans ses salutations, quand il dit « N'oubliez pas de saluer un tel, de saluer mon ami ». Donc il reste toujours attaché à cet aspect de son ministère, la relation aux personnes. On le voit toujours avec Timothée, qu'il appelle son enfant. Donc il a toujours été proche. Et c'est sûr que montre son autorité de manière cassante dans certaines lettres. Dans les Galates, par exemple, là, il est très dur vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des Galates eux-mêmes. Il les appelle stupides. Et puis, bien sûr, aux Corinthiens, il dira qu'ils sont pour Apollos, se disent Képhas, d'autres disent pour Paul. Il dit, mais qui est mort pour... Donc, Paul se servira de son autorité tout au long de ses lettres, mais aussi de son affection. Mais son affection apparaît davantage dans la lettre aux Thessaloniciens, qui est sa première communauté qu'il a fondée. Yes, thank you for these questions. I don't think Philo pays much attention to the rabbinical methods. He is aware, it seems, of the traditions of exegesis, but he is mainly interested in developing the symbolic meanings and the allegorical meanings of the text. And of course, it presupposes an audience which is just not ordinary listeners in the synagogue, but some people think he had a kind of an advanced school running in Alexandria. So yeah, that's what I would say. For about the law, yes, the law is a process and a goal. Right? So the law is leading always, and for Philo, the law is leading towards what we are meant to be, the image of God. And this image of God is for him represented in the lives of the patriarchs. So so to be a son, a child of Abraham, Isaac and Jacob.
and I think he spoke of Abraham as the one who has teaching, Isaac the one who has the right nature, and Jacob who is the one who struggles. These three elements, this is what the law is moving people towards, so that they become what they are called to be images of God. Of course, for Paul, the true image of God is Jesus. So it's by participation in Jesus that the law finds its fulfillment. And then, but the issues of particular laws and non-particular laws, I think these are very practical issues. You can see it in Philo, because you are very surprised. He is up there in the air talking about circumcision in the spiritual sense, but then he said, but be careful. There are some people here who would like to abolish it. I won't agree, because in his context, you must imagine the Alexandrian context in which the Jewish position was threatened. He says, no, not there. While what I think for Paul, all these particular laws were obstacles. So he takes the opposite position. So that is how I would see it. Yeah. Anyway, there are many more questions, and then the question which was in my mind was that of what is the image of the human person which we present to children, and we present it by our lives, like the family must embody it, as you say. Philo did not, I couldn't find much about that, but really what he seems to say is that we have to give an image to people of the goal towards which they have to strive. Thank you. Okay, thank you. In the interest of time, we will not take any other question. So please, can we give them a round of applause? Right, interesting. Thank you, Professor de Kock and Fabienne, as our last president for this 2024 conference. And then we also give ourselves a round of applause. And I think I also deserve a round of applause. Yes. For chairing the last section of the 2024 Apeca and Pace Conference. So, from our program, this last one should end at 9:40, and this is 9:40 precise. We give the floor to our upcoming secretary. Thank you very much, Sister Gisela. Let's hear it once again for them. So thank you. Time now is 9:41. It will be really helpful if by 10 o'clock we are on the bus. So I urge everyone to kindly, please take your alps along, the priests who are going to celebrate. You'll have stoves, I believe, over there. But carry along your alps, and then let's get on the bus. Let's be on the bus by 10 o'clock. Thank you very much. So tomorrow, we will have mass as usual in the morning, and we have business meeting. Yes, business meeting in the morning.